Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder on Spanglish Fantástico conmigo, Ruth, tu amiga. Y hoy hablo de la palabra aviso, like I'm doing all week. And la frase es hasta nuevo aviso. Until, hasta, nuevo, new, aviso. Notice. But we don't say until new notice, we say until further notice. ¿Vale? Ejemplos. Hay muchos ejemplos at the moment because I'm recording this during a pandemic y hay mucho que está cerrado, which means closed, hasta nuevo aviso. Hay muchas tiendas. Now they're beginning to open, but they were cerradas hasta nuevo aviso. Muchas fiestas that were postponed. Se pospone hasta nuevo aviso. But my favorite ones are where we get a little bit more reason que no es conectado con el COVID-19. Por ejemplo, cerrado hasta nuevo aviso, voy a buscarme. I'm going to look for myself. O voy a ser feliz. Cerrado hasta nuevo aviso. So someone's off to be happy, whatever that means. But my favorite, mi preferido, was the slogan en pajamas. See? And it said, inactivo hasta nuevo aviso. So I quite like that. I will be back mañana con un poquito más sobre la palabra aviso. Hasta mañana. Adiós.